What is spoken English? In our country, there is a long remaining misconception regarding what spoken English is and how it can help us and make us benefited in the real sense. What we generally think of spoken English is that it's just memorizing some sentences which are based on certain situations and then applying those sentences only based on certain situations, like how to say something while opening a bank account, or like while buying some tickets from a station. But is this really what a spoken English can do for us? Certainly not. If taken in the best possible way, spoken English has actually greater potential than this. Ladies and gentlemen, this is Sami before you, and today I'm going to tell you in short, and I'm going to introduce you to a real and more comprehensive approach of learning spoken English in a way that it can help you a great deal to develop your written English at the same time. Because written English is often needed in our corporate life, in our offices, well, and it's very important and essential for us whenever you want to write something, write an application. We often make grammatical mistakes while writing things. So it's my request to all of you, those who are interested to make and improve in spoken English, try to make sentences by understanding in a conscious mind. Well, whenever you write a sentence, try to understand how the sentence is formed and how many clauses are there in your sentence and how many verbs are there in your sentence. Remember one thing, verbs are the center of the sentences. And obviously you have to understand how many finite verbs and non-finite verbs are there in your sentence. And what is the actual finite verb? Okay, so I'm going to start and discuss spoken English in a totally new orientation. Well, and we'll be discussing in a series of classes on this. So, if you want to do better and you want to improve your standard of spoken English, first thing that you need to do and learn about is your concept on verb. It's very important, and we often want to avoid the basic of verbs and their application in sentences, and we try to be fluent. Becoming fluent isn't that much difficult if you don't want to just improve your spoken the standard of your spoken English in the real sense. Okay, look, you are thinking for hypothesis, you can deliver, you can speak fluently, but you often make grammatical mistakes. Well, do you think that you'll be confident to speak before the audience, to present something before the colleagues of your office? No, certainly not. So, if you can improve the standard of your spoken English in the real sense, then it can benefit you in far many ways that you may not have imagined of even. Ladies and gentlemen, so let's begin a new way to a new approach of learning spoken English. So first thing that I've already discussed about is we need to think radically, we need to change our concept regarding verbs. Okay, here I could have written something here and then read it for you. Then this is also another mistake for the learner of spoken English. Well, you need to speak and learn by listening, then you need to practice speaking. Well, so the first thing today I want to mention for you is that we are going to divide all of the verbs into two types, first of all. Look, whenever you make a sentence, even a single sentence, you use verbs. Without verbs, you cannot make sentences. Okay? The first thing you need to understand is two very basic types of verbs. One is a finite verb and another one is a non-finite verb. What is a finite verb? It's very simple, but do not take it in a difficult way. It's really simple. It's as simple as anything that you understand in your general life, your normal day-to-day life. Well, a finite verb is a verb that takes the tense. Okay?
A finite verb is a verb that takes the tense in a clause. ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে এমন একটা ভার্ব যেটা টেন্স নেয়, অর্থাৎ যে ভার্বটা টেন্স অনুযায়ী যে ভার্বটা স্ট্রাকচার হয়ে থাকে। ওকে, তো লাইক আমি একটা বাক্য বলছি, যেমন আমি কাজটি করতে চাই। একদম ভালো করে যদি আমরা বুঝতে চাই যে আমি কাজটি করতে চাই, আমাকে এখানে বুঝতে হবে যে আমার পুরো বাক্যে কয়টা শব্দ আছে। আমি, কাজটি, আমি এটা হচ্ছে যে বোঝা যাচ্ছে না, এটা একটা প্রোনাউন, বাংলা যেটা আমরা যেটা বলতে পারি হয়তো সর্বনাম, বা ইংলিশ আমরা যেহেতু আমরা স্পোকেন ইংলিশ কাজ করছি ইংলিশ এটা খেয়াল করি, আমি শব্দটা তাহলে ইংলিশটা প্রোনাউন হবে, কাজটি এটা নাউন হবে। আচ্ছা, করতে, করা, এটা একটি ভার্ব, দ্যাটস ফাইন, উই গট ওয়ান ভার্ব ইন দ্য সেন্টেন্স। দেন হচ্ছে চাই, চাওয়া, যেটা ইংলিশ হচ্ছে ওয়ান্ট, এটা আরেকটি ভার্ব। Please try to understand and start spoken English today with Sami in a new way, and that can help you in many other ways that can help you improve your standard of written English at the same time. তো আমরা যে বাক্যটা বলছিলাম যে আমি কাজটি করতে চাই, তো এই বাক্যটা যখন ইংরেজি করতে যাবো আমার যে ওয়ার্ডগুলো দেখলাম, কয়টা ওয়ার্ড আছে, আমি কাজটি করতে চাই, ধরলাম 4টা বা আর্টিকেল সহ 5টা হবে, ডাজন্ট ম্যাটার। এখানে 2টি ভার্ব আসে। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, ফার্স্ট যে ডিসিশন আমার নিতে হবে, এই 2টি ভার্বের মধ্যে কি দুটোটা ভার্বই ফাইনাইট হবে নাকি একটি ভার্ব ফাইনাইট হবে। এখানে আমি জানি হয়তো প্রথমে অনেকেই অপোজ করবেন যে স্পোকেন ইংলিশ আবার তো ফাইনাইট নন ফাইনাইট আমার কি দরকার। তাহলে আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি যে আপনি যদি ফাইনাইট নন ফাইনাইট স্পোকেন বলেন রিটেন বলেন, আপনি যেটাই বলেন না কেন, আপনি যদি আসলে জেনুইন সেন্স ইংলিশ শিখতে চান, আপনি যদি ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট যদি না বুঝেন, কোন ভার্বটা, প্রতিটা ভার্ব যখন আমরা ব্যবহার করি, হোক স্পোকেন হোক রিটেন ইংলিশে, সেটা তো ফাইনাইট হিসেবে ব্যবহৃত হয় অথবা নন ফাইনাইট হিসেবে, মাইন্ড ইউ। তো আপনি যদি ফাইনাইট নন ফাইনাইট না বোঝেন, দেখেন একটা ভার্ব যদি ফাইনাইট ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে সে ভার্বটা কি হবে, টেন্স হবে সেখানে। সেই ভার্বটাকে হয়তো টেন্সের প্রয়োজন বোধ অক্সিলারি ভার্ব এম ইজ আর আসবে, তারপরে ভার্ব ফর্মটা আসবে। আর যদি একটা ভার্ব যদি নন ফাইনাইট হয় তাহলে সেই ভার্বটা কিন্তু অক্সিলারি ভার্ব নেবে না, শুধু ভার্বের V3 পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। দেখেন এটা কিন্তু অনেকের জন্য গ্রেট ডাইলেমা, কখন ভার্বের শুধু পাস্ট পার্টিসিপল হবে আর কখন এম ইজ আর সহ পাস্ট পার্টিসিপল হবে। ইটস এ গ্রেট চ্যালেঞ্জ and it has remained a challenge for many of us who really want to understand and improve their English. So this is the basic thing. যেমন দেখেন আমি যে ক্ষেত্রে কথা বলছিলাম, এটা যদি আসলে ফাইনাইট ভার্ব হয় যখন, তখন সেখানে কি হবে, অক্সিলারি সহ পাস্ট পার্টিসিপল হবে। যেমন আমি যদি বলি কেমন, যেমন দেখেন many cars are manufactured in Japan. Many cars are manufactured, দেখেন ম্যানুফ্যাকচার এটা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি এক্সাম্পল, প্লিজ একদম লক্ষ্য করে শুনো। Many cars are manufactured in Japan, এই বাক্যে দেখেন যেটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে আছে এবং এর আমি আর দিয়েছি। আচ্ছা, আমি ম্যানুফ্যাকচারকে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আরেকটি সেন্টেন্স দেখাচ্ছি, এটা লক্ষ্য করুন, যেটা হচ্ছে যে cars manufactured in Japan are good. এই বাক্যটি লক্ষ্য করুন, এখানে ম্যানুফ্যাকচার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম রয়েছে। আমি জাস্ট বোঝার জন্য আমি একটু এক্সপ্লেইন করছি, জাস্ট আ মোমেন্ট। যেমন এখানে আপনারা যেমন দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন যে আমি প্রথম বাক্যে যেটা বলেছিলাম যে cars manufactured in, আচ্ছা আমি প্রথম বাক্যটা যেটা, আচ্ছা ইন, এটা আমি সেকেন্ড বাক্য লিখে ফেললাম, জাপান আর গুড। আমি দ্বিতীয় বাক্যটি লিখি যে মেনি cars are manufactured in Japan. ওকে, এখানে লক্ষ্য করুন যে এখানে ম্যানুফ্যাকচার এটা V3 বা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে রয়েছে, আর এখানে যে ম্যানুফ্যাকচার যেটা রয়েছে সেটা আসলে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে রয়েছে, লক্ষ্য করুন। বাট এখানে আমরা অক্সিলারি আর কেন দিলাম আর এখানে কেন দিলাম না, বিকজ এই ভার্বটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব আর এই ভার্বটা হচ্ছে একটা নন ফাইনাইট ভার্ব। এটা কেন নন ফাইনাইট ভার্ব, কোন স্ট্রাকচার, এটা আমরা, আমি যদি কমেন্ট সেকশন আপনাদের জাস্ট ইন্টারেস্ট দেখি তাহলে আমি পরে ডিসকাস করব। বাট বুঝতে হবে যে ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট, whenever you use a verb anywhere, it might be in your spoken English, might be in your written English, might be in an application that you're writing in your office for any purpose, mind you one thing, you have to understand whether you are using the verb as a finite verb or a non-finite verb. It's really important for you to understand. If you use the verb as a finite verb, then you need to think about tense and voice and subject and verb agreement. For verb যদি ফাইনাইট হয় তাহলে আপনাকে এই জিনিসগুলো ভাবতে হবে, বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। That's why EL আছে,
ELSA আমি সালাউদ্দিন সামি, আমি সবসময় যেটা বিলিভ করি, স্পোকেন ইংলিশে শুধু মুখস্থ করা কিছুতে আমরা নিব না, এবং নির্দিষ্ট শুধু পরিস্থিতির জন্য কিছু সেন্টেন্স মুখস্থ করে ওখানে বলবো, দ্যাটস নট স্পোকেন ইংলিশ। যদি আমাদের দেশে এই ধরনের ট্রেন্ড অনেক বছর থেকে চলে যাচ্ছে। স্পোকেন ইংলিশ, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ স্পিক and it will help you develop your spoken English. জাস্ট আজকে তাহলে আমরা এতটুকু রিকোয়েস্ট করে থাকবে যে আপনারা কয়টা বাক্য তৈরি করুন, কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানান, এবং চেষ্টা করুন যে কয়টা বাংলা কথা চিন্তা করুন, সেটা ইংলিশ করতে গিয়ে কয়টা ভার্ব আসতেছে এবং ওই ভার্বগুলোর মধ্যে সিদ্ধান্ত নিন কোন কোন ভার্বটা ফাইনাইট হবে। বুঝতে সমস্যা হলে মি নো, আমি ওই আপনাদের কোয়েশ্চেন অনুযায়ী আমি স্পেসিফিকভাবে ওই জায়গাটা ফোকাস করি ইনশাল্লাহ ক্লাস নেব। ধন্যবাদ সবাইকে ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য।